Basically, if you look at they are very aggressive, very arrogant. Basically, I don't have anything against them. Yeah. But yes, we have to keep certain tabs on them, whether they are staying in a society in India, whether they are doing business. Because at the end of the day, tomorrow they just leave the country and go. And they'll create a mess for us. It's not about racism. India is not about racism. India will never go in for racism. But yes, just as we have there are certain tabs put when we go to a foreign country on us, that you are restricted, you cannot do this, you cannot do that. There have to be certain tabs which have to be put on them. So that, society will go in a very smooth manner. But generally in this area, Mira Bhayandar, what I'm noticing that the people have a certain bit of trust deficit when it comes to nationals from these African countries. What would you say in your opinion? You all have been living here for the longest years. Something that has the way how people think. Another thing about that even I have my sister-in-law. She's got a shop in Mira Road, and she is also dealing with a lot of. And there was a time where she was actually swindled by one. So that is what I'm trying to say, that certain tabs have to be put on them. Even when doing business, whether staying in a society. Staying in a society, first you'll have to take the society's permission. Yeah, which is what he's also saying. Another thing is that you'll have to get a local police clearance. The verification. Yes. If I have 2 flats, I don't mind renting them, and what is there? It's renting. Because see, at the end, they are foreigners. It's like But why particularly do you feel that, if I had to ask, these nationals are particularly being targeted, if I had to ask? If you look around the country today, there is something that is, even the general consensus, I was sometime back in Mira Road and all, there also people there's so much of hate and anger. First it was not like that. First it was, you could accept, means, that it was the color thing which is to come in mind. But now when you say, it is immediately comes to mind is drugs. This is the important. This is what we heard. First it was the color. If you say he is black, but today if you say, the moment everything what will come is it will come down to is aggressiveness, arrogance, drug peddling. So that is why people have their own inhibitions about these people. उनकी ये बीमारी है, उनका स्टाइल है, उन्हें पहनना यही। अब ये नहीं यहाँ पे अभी 3 इंडियन जा रही थी नॉर्थ ईस्ट की, यहीं से भी खतरनाक पहना हुआ था। अभी मैं यहीं खड़ा था, उनसे खतरनाक 2 इंडियन है, ये कितना, ये भी खड़ी ना रुके, कितना अच्छा कितना अच्छा। अभी आएगी। बताइए आप गाँव के कुछ भूमि में फिर भी आप बोले बनावट, मतलब रात को तो पता नहीं। उधर देख लो, टहल हो रही है। अभी इनको करा देखिए तो अभी तो बिहार का ठीक है, अब इसको कैसे कोई गलत कर दे। और बाजी तो ये सारा बिल्कुल चेहरा ये जो अच्छी बिल्कुल मतलब नंगे एक किस्म का नंगा पना है। तो इनके देश में पहना वही ऐसा है, वहाँ के कपड़े भी ना पहनते, कई जगह तो ऐसे। ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಆಫ್ರಿಕನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬೇಜಾನ ಮಾಡ್ತಾರ? ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತಾರೆ? ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಇದಲ್ಲ, ಕೆಲಸ ತೂಕಲ್ಲ, ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬರ್ತೈತೆ, ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಪೊಲೀಸ್ಗೆಲ್ಲ ಭಯ. ಪೊಲೀಸ್ಗೆ ಭಯನಾ? ಪೊಲೀಸ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕರ್ತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಇದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ. ಬಿಟ್ಟವ್ರು ಇಲ್ಲ ನೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಇವನಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ಗಾರ್ಗೆ ಏನ್ ಕೈ ಗೊತ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರೋ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಗಲಾಟೆಗಳು, ಜಾಸ್ತಿ ಗಲಾಟೆ. ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೆಟ್ಟ ಏನೇನಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ಗಾಡೀಲಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗೋದು, ಇದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಆ ಥರ? ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇಂಗ್ಲೀಷು ನಮ್ದು ಕಲ್ಚರ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ.
ऐसा नहीं है कि क्योंकि वो अफ्रीकन थे इसीलिए हुआ। ऐसा कभी भी अपन इंडियन सोचते नहीं, अपन रेस्पेक्ट करते। आप खुद सोच लो, आप मैं भी 20 इयर्स बाहर था। हम जो अपने इंडियन के साथ कैसा रहते, उनसे कैसा रहना, हमारे को रेगुलेशन इंडिया के मालूम है। उन लोग को ये होता है आपस में कभी गलतफहमी हो गई, मारा पीटी हो जाती। ये रेयर केसेस। ऐसे सिचुएशन तो नहीं है दूसरे लोकेलिटीज में जैसा होता है, लोकल्स बोलते हैं कि 37 इयर्स से हूँ, नोबडी कैन हियर बिफोर। जब से मगर कभी कोई ऐसे नहीं हुआ। इत्तेफाक ऐसा होता है, आदमी गर्म हो जाता है या कोई गलत बात हो जाती है, ऐसा रे उसको वो नहीं लेना, उसको ऐसा होते रहते। अब कोई सुनता, कोई नहीं सुनता। किसी की लैंग्वेज समझ में आती, किसी की नहीं आती, किसी की भाषा, मतलब ऐसा कुछ वही प्रॉब्लम हुआ, लैंग्वेज प्रॉब्लम। दैट्स व्हाई दिस